Приветствую всех любителей приключений на своем канале. С вами, как обычно, игра Часть. И мы продолжаем проходить игру эффект массы и ремастер. Так, я так подумал, что в принципе кодекс можно было бы разделить. В каждой серии, например, по 2, по 3 зачитывания строчки. Потому что, насколько я знаю, здесь свободный открытый мир и, во всяком случае, частично открытый. И, наверное, вы будете скучать, если мы сейчас все прочтем, а потом чтива вообще никакого не будет. Это будет вдвойне скучно. Вот, поэтому, честно говоря, я и не знаю, зачитывать вам все или не зачитывать все, оставить что-то на потом. Даже не знаю. Так, первую помощь Кайдену качаем. Ну, давайте про правительство. The Council is an executive committee composed of representatives from the Asari republics, the Turian hierarchy, and the Solarian Union. Though they have no official power over the independent governments of other species, the Council's decisions carry great weight throughout the galaxy. No single Council race is strong enough to defy the other two, and all have a vested interest in compromise and cooperation. Each of the Council species has general characteristics associated with the various aspects of governing the galaxy. The Asari are typically seen as diplomats and mediators. The Solarians gather intelligence and information. The Turians provide the bulk of the military and peacekeeping forces. Any species granted an embassy on the Citadel is considered an associate member, bound by the accords of the Citadel Conventions. Associate members may bring issues to the attention of the Council, though they have no input on the decision. The Human Systems Alliance became an associate member of the Citadel in 2165. Так, опять же, сразу же говорю, что иногда буду тянуть кофе, поэтому сильно не возмущайтесь, у меня кашель периодически. Вот, поэтому запиваю, чтобы полегче как-то было. Вот, Совет представляет собой исполнительный комитет, сформированный из представителей Союза Республик Азари, Турианской иерархии и Соларианского союза. Несмотря на то, что Совет не имеет официального влияния на независимые правительства других рас, он способен принимать решения, которые имеют весомое значение для всей галактики. Ни одна из рас, входящих в Совет, не имеет влияния достаточно для того, чтобы пренебрегать решениями двух других, и все они заинтересованы в сотрудничестве и достижении компромисса. Каждая из рас, входящих в Совет, выполняет свою роль в управлении галактикой. Азари обычно выполняют дипломатические и посреднические функции, соларианцы занимаются разведкой и сбором информации, а турианцы представляют войска и служат миротворцами. Каждая раса, имеющая посольство на Цитадель, считается ассоциированным членом Совета и должна действовать в рамках Конвенции Цитадели. Ассоциируемые члены могут вынести вопрос на обсуждение в Совете, но в принятии решений не участвуют. Альянс систем стал ассоциированным членом Совета Цитадели в 2165 году. Ага, я тоже так думаю. Так. В принципе, сейчас в шлемах нам нету смысла ходить. Так, дешифровка.
Капитан Хендриксон зарегистрировала источник необычной энергии во время патрулирования в скоплении Руаруса. Ее особенно заинтересовала система Гидры, но она получила приказ возвращаться до того, как ее команда смогла что-либо изучить. Будем отправлять разведгруппу. Рапорт патруля Альянса. Ну, конечно, отправим. Так, каждый закоулок будем исследовать. Ох, это какие-то новые пришельцы. I spoke with the consort in confident, pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Странно, как-то он разговаривает. What do you do here? Modestly. I work to bring the problems and the requests of the L-Corps groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. I'd like to know more about the culture of the L-Corps. Frankly, we L-Corps prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Tell me about the history and origins of the L-Corps. The L-Corps were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the L-Corps. Frankly, we L-Corps prefer the safety and familiarity of our government tends to be very Tell me about the history and origins of the L-Corps. The L-Corps were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact. Tell me about... Proudly. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Невнимательный был Good day to уже. you, human. Поздно Enjoy your time записывал, on the поэтому Citadel. тупить начинаю. Ага. Обитатели галактики, расы, не входящие в Совет. The Get, the L-Corps, are a Citadel species native to the high-gravity world Dakuna. They are massive creatures, standing on 4 muscular legs for increased stability. L-Corps moves slowly, an evolved response to an environment where a fall can be lethal. This has colored their psychology, making them deliberate and conservative. L-Corps speech is ponderous and monotone. Among themselves, scent, slight movements, and sub-vocalized infrasound convey shades of meaning that make a human smile seem as subtle as a fireworks display. Since their subtlety can lead to misunderstandings with other species, the L-Corps often go out of their way to clarify when they are being sarcastic, amused, or angry. Dakuna's high gravity impedes mountain formation,
Most of the world consists of flat, open plains, which prehistoric Elcor wandered across in small family bands. Modern Elcor still prefer open sky, and can become restless and uncomfortable on long starship journeys. Так, родиной элкоров расы пространства цитадели является Декуна, планета с высокой гравитацией. Элкоры — массивные существа, передвигающиеся на 4 мускулистых ногах, которые позволяют им сохранять устойчивость. Элкоры передвигаются медленно, так как в их среде обитания падение может стать причиной смерти. Это повлияло на их психологию, они тщательно обдумывают решения и являются консерваторами. Элкорам свойственна тягучая и монотонная речь. В их обществе запахи, незаметные жесты и едва уловимые звуки передают такие оттенки смысла, по сравнению с которыми человеческая улыбка подобна взрыву эмоций. Поскольку такие утонченные манеры могут стать причиной недоразумений при общении с представителями других рас, элкоры часто сами поясняют, были ли это сарказм, шутка или недовольство. Высокая гравитация на Декуне препятствует образованию гор. Большая часть поверхности планеты составляют ровные открытые равнины, по которым древние элкоры кочевали небольшими семьями. Современные элкоры по-прежнему предпочитают открытое пространство, поэтому долгие космические перелеты доставляют им беспокойство и дискомфорт. Так. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Ну, разберемся с этим. Earth Clan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Dan. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, Earth Clan? You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Ну, мы тут то же самое, не влияем никак на решение. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Dan. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Volus or Elcor part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really?
How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being Какой он interrupted. токсичный. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Печально. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Goodbye, Буду иметь в Ambassador. виду. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Опа, еще один уровень. Быстро тут уровень копится. Так, пистолет, дробовики открыли. Но дробовики мне не нужны. Мне нужна боевая подготовка, например. Или бросок. Бросок давайте уже до конца разовьем. Так, подожди, там же еще солдат. Становится 5 единиц здоровья, часть сделана на 14. Пистолеты. А нет, все-таки для дробовиков надо было там развить. Так, первая помощь еще давай. The Volus are a member species of the Citadel with their own embassy, but they are also a client race of the Turians. Centuries ago, they were voluntarily absorbed into the hierarchy, effectively trading their mercantile prowess for Turian military protection. Erun, their homeworld, lies far beyond the normal life zone of its star. However, the world has a high-pressure greenhouse atmosphere that traps enough heat to support an ammonia-based biochemistry. As a result, the Volus must wear pressure suits and breathers when dealing with other species, as conventional nitrogen-oxygen-air mixtures are poisonous to them, and in the low-pressure atmospheres tolerable to most species, their flesh will actually split open. Volus culture is tribal, bartering lands and even people to gain status. This culture of exchange inclines them to economic pursuits. It was the Volus who authored the Unified Banking Act, and they continue to monitor and balance the Citadel economy. Волусы — раса, имеющая свое посольство на Цитадели. Помимо этого, они государство-сателлит турианцев. Много веков назад они добровольно присоединились к иерархии, получив защиту турианской армии в обмен на свои умения вести торговлю. Их родная планета Ируна вращается на слишком большом расстоянии от своей звезды. Тем не менее, она обладает атмосферой высокой плотности, создающей парниковый эффект и задерживающей достаточно тепла для поддержания биохимических процессов на базе аммиака. По этой причине волосам приходится носить защитные костюмы и дыхательные устройства, так как обычная смесь азота и кислорода является для них ядовитой. А разряженная атмосфера, пригодная для дыхания большинства существ, становится причиной разрывов тканей. Волусы живут в племенном обществе, в котором, чтобы повысить свой статус, обменивают не только земли, но и соплеменников. Именно волусы были авторами закона о единой банковской системе.
Они продолжают контролировать экономику цитадели, помогая сохранять экономическую стабильность. Нет, ну все-таки в отрыве от мест первоначальной значимости этих статей, ну, будет читать как-то не камильфо. А так ты вот человек, который не знаком с этой игрой, с этим лором, увидели Воуса, сразу же про него прочитали, и человек уже понимает, о ком, собственно говоря, чтение идет. Чтиво. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Понятно, все с тобой. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is hand-picked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-Council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision?
I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Эх, понятно все с I тобой. want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Окей. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Какая здесь... Она огромная, эта цитадель. Технологии. Biotics is a virtual intelligence is an advanced form of user interface software. VIs use a variety of methods to simulate natural conversation, including an audio interface and an avatar personality to interact with. Although a VI can provide a convincing emulation of sentience, they are not self-aware, nor can they learn or take independent action. VIs are used as operating systems on commercial and home computers. Minimal VI agents are also available. Agents are compact and specialized. Some serve as personal secretaries, filtering calls and scheduling meetings based on user-defined priorities. Others are advanced search engines, propagating themselves across the extranet to collate user-requested data. Commercial VIs in a variety of stock personalities are available at any software retailer. Boutique firms and hobbyists also build unique VIs to personal specification. Although software emulation of living personalities is illegal, reconstructions of famous historical figures are common. Виртуальный интеллект — это усовершенствованная форма программного пользовательского интерфейса. VI используют различные методы симуляции естественного разговора, включая аудиоинтерфейс и изображение личности, с которой происходит взаимодействие. Несмотря на то, что VI может демонстрировать убедительные признаки разума, они не способны самообучаться и принимать самостоятельные решения. VI используются в качестве операционных систем на рабочих и домашних компьютерах. Существует также VI с ограниченным набором функций. Они обладают компактными размерами и имеют определенную специализацию. Некоторые работают в качестве секретарей, отвечают на звонки и составляют список дел в зависимости от заданных приоритетов. Другие исполняют роль поисковых машин, собирая и упорядочивая информацию в экстранете. Выбрать различные предустановленные варианты личности и приобрести коммерческие варианты VI можно в любом магазине программного обеспечения. Некоторые мелкие компании и частные предприниматели могут спрограммировать VI под заказ. Программная эмуляция живой личности запрещена, но знаменитые исторические персонажи пользуются стабильным спросом. О как. Жириновского мне, пожалуйста. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. У нас уже, кстати говоря, такой опыт был на какой-то там выставке современных технологий или чего-то там. Уже показывали запрограммированного Жириновского, якобы искусственный интеллект, но Жириновского, но мне кажется, там и не пахнет искусственным интеллектом. Просто это так преподали, прям вау. На самом деле там все гораздо проще, как мне показалось. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Я уже только Avina что is с the ней virtual разговаривал. guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy.
Да, это I should be какая-то going now. новая Have a раса. pleasant day. Мы до этого с ними не сталкивались. Правительство, галактика, Цитадель. Так. Станция Цитадель, кольцо Президиума. Кольцо — замкнутое круговое парковое пространство, которое соединяет живые сектора. Внутри него находятся посольства влиятельных рас и частные резиденции галактической элиты. В Президиуме находится большое количество открытых ресторанов, баров и роскошных мест отдыха. Уровень гравитации равен 1/3 земного. На потолок Президиума выводится голографическое изображение неба, в отличие от живых порталов, где жизнь бьет ключом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сутки в Президиуме длятся 20 часов, 6 из которых составляет ночь, на время которой приглушается свет огней, а небо переходит в ночной режим. Многие офисы в резиденции имеют открытую структуру, зачастую посольства отсутствуют внешние стены. Преступность не является проблемой благодаря серьезному контролю территории Президиума силами СБЦ и установленным повсюду средствами слежения. Похитителей сразу обнаруживают и берут под стражу. В кольце находятся космопорты Цитаделя, близость к центру облегчает посадку, а сниженная гравитация упрощает работу с грузом. Сотни кораблей проходят через космопорты Цитадели каждый день. У каждой расы, располагающей посольством, имеется собственный стыковочный шлюз. В центре кольца находится башня, в которой заседает Совет Цитадели. Башня возвышается на расстоянии более километра, параллельно секциям, в которых расположены живые сектора. Поскольку она находится в центре вращения, центробежная сила в ней крайне мала. Гравитация поддерживается полями эффекта массы под углом 90 градусов к кольцу и живым секторам. В верхней части башни находится консульский стыковочный шлюз, который обычно используется дипломатическими курьерами и агентами «Спектр». В нем находятся челноки для эвакуации членов Совета в случае необходимости. Так, слушай, тут еще что-то есть. The Asari were the first species to discover the Citadel. When the Solarians arrived, it was the Asari who proposed the establishment of the Citadel Council to maintain peace throughout the galaxy. Since then, the Asari have served as the mediators and centrists of the Council. An all-female race, the Asari reproduce through a form of parthenogenesis. They can attune their nervous system to that of another individual of any gender and of any species to reproduce. This capability has led to the unseemly and inaccurate rumors about Asari promiscuity. Asari can live for over 1,000 years, passing through 3 stages of life. In the maiden stage, they wander restlessly, seeking new knowledge and experience. When the matron stage begins, they meld with interesting partners to produce their offspring. This ends when they reach the matriarch stage, where they assume the roles of leaders and counselors. Азарии первыми обнаружили Цитадель. Когда прибыли соларианцы, именно Азарии предложили создать Совет Цитадели, чтобы поддерживать мирные отношения во всей галактике. С тех пор Азарии исполняют роль примирителей и являются центральной силой в Совете. Азарии являются однополой женской расой и размножаются путем партеногенеза. О как! С этой целью любая Азария может приспосабливать свою нервную систему для взаимодействия с нервной системой представителей любой расы, любого пола. Эта способность стала причиной нелицеприятных ошибочных слухов о промискуитете Азария. Господи, что это за слово такое? Продолжительность жизни Азарии может превышать 1000 лет. Ни хрена себе. За это время они проходят 3 стадии развития, будучи девами. Они жадно, неустанно ищут и накапливают новые знания и опыт. Став дамами, они соединяются с интересными партнерами, чтобы произвести потомство. В завершении они становятся матриархами, исполняя роль лидеров и советников.
Ну, все как в реальной жизни, только человеческий век очень короток. Или краток, как правильно сказать. Опа. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Дипломатический архив. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Так, еще два в кодексе открыли, еще два момента. Конвенция Цитадели. Эти дипломатические переговоры начали после восстания Кроганов, как результат разрушительных последствий конфликта и попытка оградить Совет от беспощадных приемов войны, которые использовали Кроганы. Конвенция регламентирует использование оружия массового поражения ОМП, вносит изменения в окружающую среду. Бомба, в результате взрыва которой остается огромная воронка, не считается ОМП. Бомба, последствиями применения которой возникает ядерная зима, считается. Применение ОМП запрещено на зеленых планетах типа Земли, экосфера которых позволяет заселение. Уничтоженной обитаемой планете не найдется замена в течение миллионов лет. Конвенция не запрещает использование ОМП на планетах с враждебной окружающей средой или на закрытых космических станциях. Военные многих рас продолжают производство такого оружия и сохраняют стратегические запасы. Согласно конвенциям, оружие подразделяется на группы, соответствующие уровню опасности. Оружие первой группы представляет наибольшую угрозу галактической безопасности. Группа первая. Оружие способно нанести огромный кинетический урон, например, сброшенный с орбиты астероид или станция. Подобные средства можно найти практически в любой системе, в виде обломков, оставшихся в результате образования планет. Их часто используют террористы и расы третьего мира. Группа вторая. Оружие, самовоспроизводящее бесконтрольным способом, такое как нанотехнологии, вирусные и бактериологические организмы, неймановские устройства и разрушительные компьютерные вирусы. Подобное оружие может бездействовать тысячелетиями, ожидая, когда беспечный путешественник доставит его на другую планету. Группа 3. Оружие, в результате использования которого производится огромный выброс энергии, такой как ядерные боеголовки и антивещество. Группа 4. Заселение чужеродными формами жизни с целью нарушить экологический баланс. Изменение окружающей среды может занять годы, поэтому его сложно доказать. Фариксейнский договор. Учитывая огневую мощь дредноутов, расы, входящих в Совет, решили на Фариксенской космической конференции установить коэффициент, ограничивающий постройку этих кораблей. Расы были поделены на три группы. В первой и главной группе находится миротворческий флот турианцев. Во вторую группу входят оставшиеся расы Совета, азарии и саварианцы. Союзные расы, в числе которых Альянс систем, составляет третью группу. Соотношение количества дредноутов для всех групп равняется 5-3-1. На каждый дредноут землян приходится 3 дредноута азари и 5 турианских. Нехило. Что могу сказать? Нехило. С турианцами лучше не связываться. Да и, в принципе, остальные расы тоже опережают людей в развитии, как я понял. Директор Палин. Мы с ним поговорим, но после того, как я здесь дешифровкой займусь. Опа! Предупреждение. Следующее сообщение было отправлено нескольким адресатам экстранета с учетной записи, отследить которую не удалось. Требуется дальнейший мониторинг. Дорогой друг, биотик, ты получаешь это сообщение, потому что у нас общая цель. Немногие нас понимают и уж тем более поддерживают. Нам нужно держаться вместе, мы должны построить наш новый мир. Присоединяйся к нам, мы ждем тебя в скоплении Этты Хокинга. Только объединившись, мы сможем бороться с несправедливостью по отношению к нам.
I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? Tell me about your investigation into Sarah. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Ну как? Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. I'll be going now. Goodbye, Commander. Да, своеобразный тип. СБЦ. Служба безопасности Цитадели – организация, находящаяся в подчинении Совета Цитадели, в состав которой входят добровольцы, желающие нести полицейскую службу. СБЦ насчитывает 200 тысяч сотрудников, которые обеспечивают охрану порядка на густонаселенной Цитадели. Они также осуществляют таможенные функции, занимаются преследованием пиратов и проводят поисковые операции в скоплении Цитадели. В СБЦ существует 6 подразделений. Охрана порядка состоит из офицеров, одетых в униформу, которые осуществляют патрулирование по Цитадели и реагируют на происшествия. Отдел расследований состоит из следователей, занимающихся расследованием преступлений и поиском преступников. Таможня занимается проверкой груза и багажа тысяч пассажиров, прибывающих каждый день на Цитадель. Отдел сетевых технологий занимается расследованием киберпреступлений, таких как кража личности и интеллектуальной собственности, проникновение в компьютерные сети и вирусные атаки, а также незаконное применение искусственного интеллекта. Отдел особого реагирования, в его задачи входит освобождение заложников, разминирование бомб, обезвреживание тяжеловооруженных преступников в случае маловероятной ситуации, когда атакующие проникнут на станцию. Его сотрудники становятся передним краем обороны, поэтому экипированы и снаряжением военного уровня. Патруль. Космическая пехота, корабли, которые сосредоточены по всему скоплению. В отличие от сотрудников других подразделений, они редко появляются на Цитадели и задерживаются ненадолго. Работа в СБЦ считается престижным занятием. В резюме должны прилагаться рекомендации советника Цитадели или посла союзной расы. Обычно кандидаты имеют за плечами годы безупречной службы в рядах вооруженных сил или органов правопорядка своей расы, но принимаются во внимание претенденты без большого опыта, проявляющие заметные способности. Между СБЦ и спектрами часто возникают конфликты. Многие сотрудники СБЦ, в частности директор Венарии Палин, считают, что представление спектром неорганичных полномочий опасно. Действия Сарена Артериуса подтвердили обоснованность такой позиции. Спектры, в свою очередь, обеспокоены ситуациями, в которых стремление СБЦ соблюдать предписания мешает им проводить расследование. Угу. Как-то так. This place seems strange. Wish there were more humans around.
Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she wouldn't. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? А вот это спутница, по которой well, говорят. she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It Oh, costs как. half a year's Нихрена credits себе. just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. На себе жалование за полгода. Общение со спутницей. I don't have time to talk now. I'm very busy. Я чтоб за того типа попросить мне, что надо будет у своей зарплаты Hello, отдать. Commander. Can I get you something? Элкора. What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same О time. как. What is Shaira's? The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Как. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Угу. Так, здесь вроде бы все обошли. Так, далее. Так, тут ничего нету. Я правда не знаю, куда мы идем. I've had my office rearranged 5 times now. 5 times? Why? Опа. Welcome. I am Nailina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What is the consort? What does she do?
It's difficult to explain. She's many things to many people, and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What do you do here, Nolina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. Ну да. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. Ни хрена себе. Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nalina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with him. Yes, of course, mistress. Опа. Специально жопу показывают. Просто так. Музыка такая. It appears the consort has taken notice of Серьезные you. дамы. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Странно, что соизволила эта спутница снизойти до капитана Шепарда. Welcome. It is a pleasure to see you. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Опа. Значит, тут у нее и кровать есть. Ну, сомнительные покои. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. I don't like people spying on me. I apologize, Commander. I make it my business to know when important people arrive on the station. Many of them become clients. But that is not why I asked you here. I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. I don't make any promises, but I'll see what I can do. Thank you, Commander. That is all I can ask. Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Короче, у нее свой шкурный интерес. I have to admit, I'm
a little nervous. Это ожидаемо было, просто так бы никто бы его не стал вызывать. Не знаю, что это за существо такое. Странно, здесь пусто и ничего нету. Закуток какой-то складской. А это кто такой? Владелец магазина. Тоже какая-то тварь новая. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Who are you? А, это я уже спрашивал. Please take time to examine the fine goods. Why do you refer to yourself as this one, it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire. For a price, naturally. На медузу похож. I'd like to see these rare and wonderful items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. I think I'll be going. Sure is. Блин. Commander. Tell me your items. Oh, this one. Ой-ой-ой-ой-ой. И цены сумасшедшие. Лицензия сихта. 100 кредитов. Для интенданта Нормандии. Вот давайте его-то мы и купим. Феникс. Хрень полная. Исследователь чуть-чуть не хватает. А так можно было его Кайдену отдать. Tell me your items. Oh, this one is. Броня для инопланетян. То есть у нас еще инопланетяне будут. Кроган, Турианец, Кроган. То есть еще какие-то расы еще встретятся нам. То есть Турианец и Кроган будет в нашей команде. Турианцев мы уже знаем, кто такие Кроги. Кроганы я еще не знаю. Вот еще какой-то пришелец. Воус, Барлавон. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. I don't like strangers keeping tabs on me. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy.
It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single, strong community. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find out in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the Council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. I should go. Goodbye, Commander. Уютный тип. Куда-то можно отправиться. Пока никуда отправляться не хочу. Пока никуда не хочу отправляться. Так, кодекс. Технологии, кредиты. Денежная единица кредит была утверждена законом о единой банковской системе Цитадели в качестве валюты для проведения межзвездных банковских операций. Кредит имеют плавающий обменный курс, который устанавливается Центральным банком в реальном времени с целью сохранения средней стоимости валют всех участников финансовой системы. Некоторые региональные валюты стоят дороже кредита, некоторые дешевле. Наличные деньги можно украсть или подделать, поэтому электронные платежи стали общепринятым стандартом. Что более важно, наличные операции сложно отследить, поэтому они часто используются для уклонения от налогов и совершения незаконных сделок. После заключения союза между Альянсом и Цитаделью, различные национальные денежные ресурсы землян стали частью финансовой системы. Человек, имеющий банковский счет в мексиканских песо, японских йенах или индийских рупиях, может приобрести любой товар за кредит и по соответствующей цене. Все участники финансовой системы обязаны устанавливать цены на свои товары как в местной валюте, так и в кредитах. Понятно. Цитадель, жилые сектора. Большая часть населения Цитадели располагается в жилых секторах. 5 массивных секторах, в которых находятся жилые и коммерческие районы. Многие расы основали здесь свои культурные сообщества.
уровень населенности и стоимости жизни в этих районах чрезвычайно высоки. На Земле подобная ситуация встречается в таких городах, как Гонконг и Сингапур. Жилые сектора имеют открытую структуру, небоскребы выступают за пределы станции, башни имеют герметичную конструкцию, так как толщина атмосферного слоя станции не превышает 7 метров. Атмосфера удерживается центробежной вращательной силой и плотным слоем газообразного гексафторида серы, которому не позволяют рассеяться тщательно контролируемые поля эффекта массы. Из жилых секторов открывается впечатляющий вид на заднем плане. По мере вращения станции по темному небу перемещаются звезды, туманность змея и расположенный недалеко голубой гигант Вдова. На переднем плане мерцают огни зданий и автомобилей противоположной секции жилых секторов. На Цитадели существует смена дня и ночи. Станция синхронизируется с галактическим временем из политических соображений, но предпринимательская деятельность почти не прекращается, а обитатели Цитадели привыкают к собственному распорядку дня в зависимости от личных нужд. Изменения и дополнения в архитектуре, которые производятся постоянно, должны соответствовать определенным техническим требованиям и не должны нарушать функционирование станции. Время от времени хранители появляются в жилых секторах и перемещают либо изменяют некоторые строения. Жители привыкли и относятся спокойно к этим странным вмешательствам. Что за хранители? The Hanar are a Citadel species known for excessive politeness. They speak with scrupulous precision and take offense at improper language. Hanar that expect to deal with other species take special courses to help them unlearn their tendency to take offense at improper speech. All Hanar have two names. The face name is known to the world. The soul name is kept for use among close friends and relations. Hanar never refer to themselves in the first person in conversation with someone they know on a face name basis. To do so is considered egotistical, so instead they refer to themselves as this one, or the impersonal it. Their homeworld, Kaje, has 90% ocean cover and orbits an energetic white star, resulting in a permanent blanket of cloud. Due to the presence of Prothean ruins on the world, many Hanar worship them, and Hanar myths often speak of an elder race that civilized them by teaching them language. Входящая в пространство Цитадели раса Ханаров известна своей исключительной вежливостью. Они выражаются с доскональной точностью, а грубые выражения воспринимают как оскорбление. Ханары, которые собираются общаться с представителями других рас, проходят специальные курсы, на которых их отучают так реагировать на бранную речь. У Ханаров два имени: духовное, которое используется только в общении с близкими и друзьями, родственниками, и телесное со всеми остальными. Ханары никогда не используют в разговоре с теми, кто их знает, по телесному имени личное местоимение «я». Это считается проявлением эгоизма, поэтому ханары говорят о себе только в третьем лице. 90% поверхности их родной планеты Каджи составляет океан. Сама планета вращается вокруг белого карлика, в результате чего постоянно покрыта облаками. На ней имеются протеанские руины, поэтому ханары поклоняются им, а в их мифах часто встречаются упоминания о протеанах как о старшей расе, которая приобщила их к цивилизации и обучила языку. Интересно, видите, даже медузы способны к развитию. Так, куда я иду? Ох, какая красота, а! Лень, только посмотри на это. Это как будто ретранслятор. Так, башня Цитадели. Нет, пока туда я не хочу отправляться. Давайте, наверное, на этом мы прервемся. Потому что уже много времени потратили на прохождение. Заранее извиняюсь, потому что уставший, не собранный, часто
сбивался, путался в словах, выражениях. Уставший был, поэтому, ну, не в самой лучшей форме зачитывал сегодня и вообще был не очень хорошем состоянии. Но что есть, то есть, поэтому строго меня не судите. Вот, если вам понравилось все-таки мое прохождение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Рутубе и Ютубе. Всем спасибо за ваше внимание и до новых встреч, пока.